Molweni siyabingelela egameni lika Jesu. Ya yesonto. It's Sunday. Sikhonza ezindlini, it's Sunday. So linde nje abancane ngesidlulise lokho kusenhlizweni okukhona namhlanje ukuba sikukhulume sikudlulise uNkulunkulu athanda ukuba sikudlulise egameni lika Jesu. But indaba yami izobe lapha ku Galatia noma kwaba seGalatia chapter 5. Ifisa sikhulumeni ngeithelo zikamoya esikhathini samanje noma esikhathini esikuso ukuthi uNkulunkulu uthini ngazo. So funda from verse 22 to verse 23 kwaba seGalatia chapter 5 from verse 22 to verse 23 la sizofunda khona. But angiqale kanje because sikhulume ngezinto eziningi kulokho siqalile kuba live la ku Facebook. Last week Sunday sikhulume ngokuthi sivule lapha encwadini ka Genesis 1 verse 28 la khona uNkulunkulu ebusisa khona abantu noma umuntu, kodwa lithi uNkulunkulu wababusisa. So moya ingcwele siwasimbulela ukuthi sihamba ne blessing ephezulu kwempilo zethu. Ngisho kufika ifear but sisuke sihamba sina i blessing phezulu kwezethu impilo. Message yethu ya Sunday yayikhuluma kakhulu ngesibusiso ukuthi asingasabi lutho because we are blessed. And then on Wednesday noma phakathi nesonto nje besigxile kakhulu kwi prayer la khona sithi kumele ukhuleke unokukholwa, khuleke ungangabazi, khuleke umkholo uNkulunkulu ukuthi into oyishoyo kuye noyicelayo kuye uNkulunkulu uza kwenzela leyo nto leyo. So besikhuluma kakhulu nge prayer iyamsana nokukholwa. Unenye into moya ingcela zayidalula ukuthi asihlezi sikhumbula sonke isikhathi ukuthi asihambi thina ngokubona but sihamba ngokukholwa. So uNkulunkulu uyakubeka ke lokhu kimi ekseni ukuthi bese ngeke size sisho ukuthi ngempela sihamba ngokukholwa if singabantu abalindele ireport yala ezweni esiphila kulo. Qonda ukuthini? Qonda ukuthi yokungakholelwa ukuthi uNkulunkulu usesihambele phambili wasenqobela impi esibhekene nayo njani ebandla kulesikhathi samanje. But siba abantu abasekutheni silindele ukuba sizwe ivoice from ugovernment ukuthi sedlulile kulesimo bese sithi yes uNkulunkulu sinqobele. No, bekufanele ukuthi iqala ihlo lethu libuke ngaphesheya. Ngeke ngasho ngathi ingaphesheya lethu ulwandle olubomvu esibhekene naso kulesikhathi samanje. So amehlo ethu bekufanele azi abone impi sesinqobile. One engifisa siqonde ukuthi kahle asilindile exactly ukuba uhulumeni athi sesingabuyela endlini zokukhonza siyokhonza bese siya celebrate ke emva kwalokho. But into esilindele silindele ukuthi uNkulunkulu kube uyena okhulumayo ukuqala. Ashathi uNkulunkulu senginqobele lempi ebenibhekene nayo. Athi uNkulunkulu nje senginqobele, sengidlulile kuyo. Senginqobele lempi.
uthi uNkulunkulu mayikhuluma ngempi uthi bayikhuluma kweZechariah uthi lempi akusiyona eyenu noma ngeyakho njengoba usangibuka lapha ekhaya but ingeyami mina ngikuJehova. So bekufanele sikhole ukuthi uNkulunkulu usesinqobele lempi esibhekene nayo kulesikhathi samanje. Sizibona ukuthi sesibuyelile ezindlini zokukhonzela kade sihlangana kuzo sikhonza uNkulunkulu. Sibona ukuthi impela sesibuyelile sesiyamdumisa uNkulunkulu. Ngiqonda ukuthi bekufanele amehlo ethu okukholwa avuleke kakhulu manje. Kuvaleke kakhulu amehlo enyama but kuvuleke kakhulu amehlo okukholwa sizibone sesibuyelile esimeni ebese sijwayele. Because kuyiqiniso singesiliphile ukuthi njoba kuyiSunday kanje siyakhumbula ukuyinkonzweni futhi siyakhumbula ukudumisa, sikhumbula yonke into ade yenzeka einkonzweni. So siyadinga ukuthi uNkulunkulu asinikeze isixazululo kusona lesimo esikhona. Welike uNkulunkulu ke wasenzela umusa ngokuthumela uJesu ukuthi uJesu abe inkosi empilweni zethu. uJesu sikhuleke futhi egameni lakhe, igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, futhi kube igama elimile ngunaphakade futhi ezohleze likhona elingayindawo. Leli gama ke leli lithembekile futhi linamandla futhi alikho igama elike lifane negama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uyasebenza kakhulu kulabo nalabo abathembele noma bathembe igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyadinga ukuthi leli gama leli siliphathe ngendlela uNkulunkulu afuna ukuba siliphathe ngayo. Silethembe leli gama. Sithi masivula imlomo kucaca ukuthi igama lika Jesu silithembile. Sizokhuluma ngezithelo zikamoya but ngiyathanda ukudlula kulo igama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi noma amagama akhona anikeziwe ebantwini but kukhona igama elingaphezulu kwamagama onke ekuyigama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma ngafika ziphi izifo zinenywe kuthiwe sisinika leli gama but there is a name ekuyigama lika Jesu Kristu waseNazaretha, igama elingaphezulu kwa wonke amagama. Kwefika isigaba lakho uthola ukuthi umuntu uyagula ahambe aye kodokotela abashintshanisa odokotela azatshela ukuthi udokotela wangisiza mina mhlambe tshena omunye umuntu athi uDr Sibanibani aye nakuye angasizakali, kanti empilweni yakhe udinga nje igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Because igama lika Jesu lithi kaNkulunkulu li above all names, bese liyabala in heavens, in earth. Leli gama leli lingaphezulu kwa wonke amagama akhona kuzo zonke indawo, isezulwini isemhlabeni, even nangaphansi komhlaba. Igama lika Jesu liyaziwa ukuthi igama elingaphezulu kwamagama onke. Kubonakala abantu uJesu masesiphambanweni bevuka emathuneni bakade bekuwo, okhombisa ukuthi uJesu wathi mayigebisa ikhanda elibhekisa phansi kwangena igama lika Jesu ngaphansi komhlaba. uSathane kwaphoqeleka ukuthi adedele abantu bakaNkulunkulu aye babambile, even nababelele bephumule besenkosini kwabonala bevuka benyuka behamba umhlaba, kubonala amathuna eqhekezeka, kubonala abantu ababelele bevuka ngaleso sikhathi ngokugebisa kwekhanda lika Jesu. Igama lika Jesu langena ngaphansi komhlaba. So leli gama leli igama bazalwane esingalethemba, igama leli elingaphezulu kwamagama onke akhona emhlabeni nasezulwini. Libonakale leli gama uJesu ekhona la emhlabeni ehamba ekulo ephile kulo igama lakhe, because igama lika Jesu ngiyafisa siqonda sonke isikhathi leli akusilo nje igama elinenyiwe umuntu but igama eliqhamuka ezulwini
liqhamuka kuNkulunkulu uqobo lakhe. Okusho ukuthi lokho kusho ukuthi igama lika Jesu liyizwi likaNkulunkulu. Igama lika Jesu luNkulunkulu uqobo lalo. So uma sibiza igama lika Jesu sibiza uNkulunkulu empilweni zethu ukuthi uNkulunkulu makeze kithi. Masifuna intervention sibiza igama lika Jesu sibiza uNkulunkulu uqobo lakhe sithi come baba uzo intervene kulesi simo engibhekene naso. So igama lika Jesu bangcwele igama elibalulekile, igama elingaphezulu kwamagama onke akho emhlabeni, igama eliyizwi likaNkulunkulu. Once what in the name of Jesus kumele ukuthi wambuleleke ukuthi awubizi nje igama but usubiza izwi likaNkulunkulu uqobo lalo. So ubonakeleke uJesu ekhona wafundisa sentabeni uJesu wakhuluma izinto eziningi kubafundi bakhe bembuza imibuzo uJesu ayiphendula. Kunenye into engiyithanda uJesu ayikhulumayo uthi nibusisiwe nxa benithuka benzingela ngenxa yegama lami. Bafunda incwadi kaMatthew 5 ukuthi kune blessing uNkulunkulu asenika yona nakulesikhathi samanje kule season esekuyo. Njoba nje singakhonzi abanye behlekisa ngokuthi alikho even nephasika, abanye behlekisa ukuthi asisakhonzi, abanye behlekisa kahle abahlekisi ngathi but bakhuluma ngoJesu. Uma uzwe ngathi bathuka into enkolo kahle abathuka ithini uqobo lethu but bathuka uJesu. So kuzoba ne blessing ke sizoyithola after the season esibhekene nayo njenga nebandla. I feel it, ngiyayizwa iblessing kaNkulunkulu yabantu abakade behleka ulapha ekhaya bethi ya ubuthi nizoba nephasika, ya ubuthi zingavalwa zonke izinto but ngeke uze kuvala ukukhonza. But manje pheka awusayi enkonzweni. Let me tell you something, besasho kanjalo kune blessing oyamukelayo empilweni yakho, kunesibusiso esehlayo sehlela empilweni yakho. Azi ukuthi uzothi uphuma kule season uzophuma ne blessing. Ngishilo ke phane sonto ngathi kune glory kaNkulunkulu esizoyithola, kune glory kaNkulunkulu esizoyamkela kulesikhathi samanje. So ungalingi ukhathazeke, ungalinge uthi abantu bathini empilweni yakho ngokukholwa. Azi ukuthi abathuki wena but bathuka uJesu uqobo lakhe, and ekuthukeni kwabo uJesu kune blessing ozoyithola. Lithi kaNkulunkulu nibusisiwe nxa benithuka benzingela, even noma ibandla lingazikelwa kulesikhathi samanje. Let me tell you something, kune blessing ozoyithola. Musu ukhathazeka ukuthi mhlambe ubuye ngathi kuzingelwa ibandla. No, wena rejoice, jabula ukuthi wamukela isibusiso uNkulunkulu esizofeza sifezeke lesikhathi samanje, because kade ngitshela umama kule nto ngithi izwi nezwi likaNkulunkulu kumele lifezeke. But into efunela siyibalekele njenganabangcwele ukuthi lamazwi akhulunyiwe eBhayibhelini akhulunywa angaba mahle, sengisho ukuthi akhulunywa ngendlela yokuthi angeke azasise ekhaya la kumele ukuthi siye khona. Funela sibalekele ukuthi angafezeki, afezeke ngeimpilo zethu but athi mayifezeka afezeke ngabanye. So that's why ngesonto engasho ngathi kahle sikwisikhathi serepentment ekumele ukuthi siphendukele kuNkulunkulu, singaphendukeli kubantu. uNkulunkulu uyenze ngamabomu lento noma uyivumele ngamabomu ukuthi abantu bathembe uNkulunkulu, angabi khona umuntu othemba umfundisi kulesikhathi samanje. I've been saying this ebandleni ukuthi kahle uNkulunkulu usiyasisondezele ekutheni sikholwe kakhulu, sikholwe nguye, sikholwe amandla akhe, singakholwa abantu. Ngize ngithi bangakholwa ngisho nayimi uqobo lami but abakholwe uNkulunkulu, bangakholwa abantu. So uNkulunkulu uyivumeleke lesizini yamanje ukuthi cha, ake uthi uhleze ekhaya ubheke uJesu umqalisi nomphelelisi, ungalinge ubheke kwenye indawo but ubheke ngqo uNkulunkulu. Uthi mawuvula umlomo kube ukuthi uvula umlomo ubheke uNkulunkulu, awubhekile kwenye indawo. uNkulunkulu usibizela kuye kulesikhathi samanje. Ngasuthi ngiyabona uNkulunkulu noma ngiyamuzwa ethi abantu bese bethembe kakhulu, abantu bese bethembe kakhulu amasonto abo, begqamisa kakhulu ukuthi
mina kahle kahle esontweni lami kwenzeka into ukuthi cha befuna uNkulunkulu lesikhathi samanje abantu abazokhuluma ngaye bathi mabefakaza bafakazele amandla kaNkulunkulu bafakazele uNkulunkulu uqobo lakhe basho bathi ngimbonile uNkulunkulu ehamba nami abangezosho ukuthi ngibonile isonto lingenzela ukuthi ngimbonile umfundisi wami engenzela ukuthi but befuna uNkulunkulu ukuba simasifakaza sivula imlomo suvule sifakazele amandla akhe. That's why uNkulunkulu esivumelile because le season bangcwele izodlula le season izodlula bazalwane izodlula le season esibhekene nayo sazobuyela ezindlini zethu zokukhonza sikhonza uNkulunkulu simdumise ngendlela ebesifuna ngayo uNkulunkulu. So ngiyafisa ukukutshela ukuthi usahlezi lapha ekhaya ake ubheke uJesu ake ungabheki kwezinye indawo but ake ubuke uJesu uqobo lakhe. uNkulunkulu uzokutrainer noma uyakutrainer kule season esibhekene nayo uyakutrainer ukwenza isosha lakamoya ufuna ukuthi uthembe ukhomanda onguye ungathembi enye into ufuna uNkulunkulu ukhuluma amazwi njenga noDavide uthi wena unomalusi omuhle uthi uJehova ungumalusi wami ufuna uNkulunkulu ubheke yena umbheke ewumelusi umbheke uNkulunkulu eyo yonke into empilo yakho. That's why uNkulunkulu ke eyivumelile le season ukuthi cha ake sihlale emakhaya simdumise uNkulunkulu sisemakhaya simdumise uNkulunkulu singekho endlini zethu zokukhonzela. uNkulunkulu usibhekileke uNkulunkulu ulibhekile ibandla and uNkulunkulu ngifuna ukuqinisekisa ngithi uNkulunkulu unalo ibandla. Ungalinge uyitshela ukuthi uNkulunkulu ulishila ibandla no uNkulunkulu nebandla ibandla bangcwele lumzimba kaKristu ibandla. Uthi umpostoli uthi noma uSaul mayizingela ibandla uthi uJesu kuye Saul ungizingelelani na yini ibandla lingumzimba kaKristu ibandla bangcwele uNkulunkulu ulibhekile ibandla ngeke uNkulunkulu azaleshiya uNkulunkulu ulibhekile because ibandla linguye uqobo lakhe lumzimba wakhe so akakwazi uNkulunkulu ukushiya ibandla. Ngifisa ukuqinisekisa ukuthi ungasho ukuthi uNkulunkulu akekho usishila cha uNkulunkulu khona muningi kakhulu kuyona le season. So uJesu ke enye into engifisa ukuyidalula namhlanje uthi uJesu emfundisweni zakhe athe mayezenza uke futhi wakhuluma ngejudgment mawufunda incwadi kaMatthew 7 uJesu mayikhuluma uthi mawuqala lapha uverse 21 uya kuverse 22 uJesu ukhuluma amazwi lapha uthi akusibona bonke abathi inkosi bayakubona umbuso noma bayobona umbuso wezulu noma kaNkulunkulu ake ngikhulume lokhu ukuthi uma eseqhubeka kuverse 22 uthi uJesu abanye bayobebuza bethi azange nisaprofeta ngegama lakho bebuza abantu bebiza uJesu azange senze imisebenzi yamandla. That is verse 22 Matthew 7 ngegama lakho Jesu bese uthi uJesu cha ngiyakuphika ngithi angizange nginazi hambani benzi bobubi. Njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu le season uyivumele ngamabomu ukuthi sibe abantu ababuyela kuye bathembe yena singabi abantu abathembe kakhulu izimangaliso but bengathembile uNkulunkulu futhi bengenaye uNkulunkulu futhi uJesu engesiyona inkosi nomsindisi ezimpilweni zabo because kuyabonakala ukuthi wonke umuntu in fact yamabandla bese kuyikhulunywa into eyodwa kukhulunywa imangaliso ukuthi uNkulunkulu la ebandleni wenza ukuthi uNkulunkulu ungenzele into ukuthi uNkulunkulu mina ngaprofetho ngatshela igama lami nesibongo kuhle lokho asikuphiki ukuthi kwenzeke but uNkulunkulu ubefuna ukuthi sibuyele kuye sihlale kuye siphelele kuye. Uthi kuJohn 15 uthi hlalani kimi nami ngizohlala kini. So uNkulunkulu befuna ukuthi sithi masikhuluma sikhulume kahle siqale ngaye sifakazele amandla akhe sikhulume ngegama lakhe singaqali ngabantu siqale ngaye uNkulunkulu sisho sithi uNkulunkulu ungenzele into ukuthi singakhulumi kakhulu ngezinto uNkulunkulu angathi uma uJesu kusekwenza ijudgment bese kuba ukuthi cha asinaye uJesu ngaphakathi kithi bekubuye ngathi besabalandele kuphela
bama miracles bebuye ngasabalandeli kuphela beyiprofet. Ake ngisho lokhu ukuthi imiracle noma ama sign and wonders kahle kahle enziwele ukuthi abangakafiki kuKristu balandwe ngama sign and wonders, babone uNkulunkulu ukuthi kanti ukhona uyaphila. Khumbula lithi kaNkulunkulu mawufuna incwadi ezenzo lithi after I demonstration eyenzeka yenziwa uMapostle Peter, lithi kaNkulunkulu kwasindiswa abantu abangaphezulu kwa 5000, but before that kwakusindiswa abantu abangaphezulu kwa 3000. So uyabona ukuthi I demonstration amandla kaNkulunkulu ama sign and wonders enzelwe ukuthi abangakholwa ukuthi uNkulunkulu usekhona noma ukhona ngempela bese beyakholwa into basondezele kuKristu. Well nathi ke uNkulunkulu ke usenzele umusa uthe uma sikholwa, that is Mark 16 verse 17, uthi uJesu lezi bonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo bekholwa athi uJesu egameni lami ezisho yena. Athi nje uma sike sakholwa sizobona imangaliso, ibonakaliso zisilandela. Akusithine kufunela silandele izimangaliso, but kufunela ukuthi imangaliso zisilandele. Ngathi ukukholwa, thank you Jesus, ukukholwa kwenza ukuthi imangaliso zisilandele. So into enza ukuthi imangaliso ingasilandele kusho ukuthi kahle kahle asikakakholwa ngendlela uJesu abefuna sikholwe ngayo egameni lakhe. But uma singakholwa sikholwe ngendlela uJesu abefuna sikholwe ngayo egameni lakhe, sobona imangaliso zisilandela ezimpilweni zethu. So kubiza ukukholwa, ukholwe legameni lika Jesu, and then you shall see ama miracles ekulandela empilweni yakho. Ungabi nguwe owalandelayo, cha, asingaliphambanisi izwi, but alenzeke njengoba uNkulunkulu elimisile, njengoMkulunkulu elikhulumile ngomoya oyingcwele. And enye izinto efuna siqonde ukuthi that is James 1 verse 22. Uthi uNkulunkulu lezi uthi asingagcini ngokulalela singabi o 21, James 1 verse 21 to 22. Singagcini ngokulalela singabi ngaba kumele ukuthi silenze izwi likaNkulunkulu. Sengisho ukuthi ungabi umuntu okhuluma kakhulu ngokukholwa but ukukholwa ungakwenzi. Qonda ukuthini? Ungafika ukhulume ngokukholwa kodwa bese uthi unenye into eyisolution empilweni yakho. No. Kholwa and ulinde ukuthi ukukholwa ikona, ukholwa egameni lika Jesu ikona okuzokulandela izinto zakho, because ukukholwa bangcwele ufuna saze enye into. Kune attraction yezinto zethu ngathini kune attraction ehlela kithi. Ningenizwa abantu bethi banento ekuthiwa i-customer attraction. Nathi ngokukholwa siba ne-attraction yakamoya ekulandeka izinto zethu esizidingayo zize kithi, zisuke la zikhona zize kithi. That's why uJesu la kuMark 16 verse 17 uthi lezi bonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo bekholwa egameni lika Jesu. Uzaqhubeke athi bayakukhuluma ngezilimi ezintsha, and uma bephuza okubulalayo ngeke kuze kubabulale. Athi uJesu bayakubeka, that is verse 18, uthi you shall lay hands upon the sick, you shall lay hands upon the sick and the sick shall recover. So labo abantu abakholwayo bekholwa egameni lika Jesu. And then now uJesu la njengoba ngikhuluma i-judgment, Jesu usuke ezama noma into ayenza singashuthwa izama. uJesu into ayenzayo kahle kahle usibizela egameni lakhe ekuyigama lika Jesu, sikholwe nguye bese kuthi imangaliso zisilandele. And labafundi ke kunombuzo abambuzile bebuza uJesu uthi bathi kubo Paul siyakubabona ngane. Usethi uJesu kubo niyakubabona ngezithelo. Uthi niyakubabona ngezithelo. Labo abenza intando kaNkuluNkulu bayakubonakala ngezithelo. Labo abantwana ngempela bakaNkuluNkulu bayakubonakala ngezithelo. Labo ababiziwe bebizwe ngempela bayakubonakala ngezithelo. Abayakubonakala ngokukhuluma kakhulu ukuthi bazikangakanani bona, but bayakubonakala ngezithelo. Abayakubonakala ngama-crocs abagqoke inkonzweni, but bayakubonakala ngezithelo. Abayakubonakala ngama-makeup,
but bayabonakala ngezithelo cha mahla ama-crocs mahla ama-makeup kuhle konke lokho esikwenzayo but into ebaluleke kakhulu ukuthi izithelo zikaNkuluNkulu ekuyithelo zikamoya zipheleliswe ezimpilweni zethu kubonakala izithelo zokukholwa ukuthi nempela siyakholwa nempela singabantwana bakaNkuluNkulu kungaze noma singaze sikhulumele ukuthi mina ngiyakholwa ngisindisiwe cha kube ukuthi izithelo ziyakufakazela even lapha ekhaya kubonakala ukuthi no this is noma ungumntwana kaNkuluNkulu akudingi nanokuthi aze abuze ukuthi usuyakholwa yini even abangani bakho babone ukuthi nempela impilo yakho isishintshile ubonala izithelo zikamoya zibonakala empilweni yakho kubonala uhamba ukuzo because izithelo zikamoya lezi bangcwele kungabonakala imisebenzi yenyama kungenzeka idemonstration enkulu ebabazekayo ukuthi hey uNkulunkulu wazi wasebenza waze wakunikeza ubufakazi kodwa mase kuthiwa kulandelwa izithelo zingabonakali izithelo bangcwele ziphethe amandla kaNkulunkulu izithelo zikamoya ziphethe inkazimulo kaNkulunkulu because kunenye inkazimulo and ziphethe ukuphelela kwensindiso yethu I think it's Maphosisi incwadi yamaHebrews 7 Maphosisi verse 26 lithi zikaNkulunkulu unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuye ngaye so makuthiwa izithelo zikamoya azi ukuthi izithelo zikaNkulunkulu shuthi kunomoya kaNkulunkulu lapho shuthi kunoNkulunkulu uqobo lakhe so kunokupheleliswa kwensindiso and then kunokusindiswa ngokusindiswa esikusindisiwe ngoba insindiso ihlukahlukene kwala emhlabeni so malithi unamandla okusindiswa ngokupheleleyo bese kuthi uma futhi sesingasekho lapha uthola ukuthi ngenxa yokuphila si benempilo kaKristu izithelo kamoya siphelele kithi kuyosenza lokho ukuthi ngisho sekuhlwithe ibandla uthola ukuthi insindiso yethu isaqhubeka even ngale ekhaya la siya khona because izithelo zikamoya yizona ezizokwenza ukuthi sibone inguna phakade lethu ngoba imisebenzi yenyama iyasivimba isevimba ukuba sibone inguna phakade lethu because imisebenzi yenyama inesono and isono asenza ukuba simbone uKristu njengoba uKristu isenza siba abazalwane who are ngizothini abazalwane aba temporal abahlala ngaleso sikhathi kuKristu but babuye basuke uma izinto engabahambeli kahle kanti izithelo zikamoya zikunikeza ithemba zikunikeza ithemba because ngathini mawuyiphila into eyenzakala empilweni yakho wenza ukuthi amandla kaNkuluNkulu ahleze ebonakala empilweni yakho one uNkulunkulu ke mayikhuluma sesingawabheka amaBhayibheli ethu lapha kuGalatia ukhuluma uthi kepha izithelo zikamoya ziluthando ukhuluma ngothando kanti uthando lunguNkulunkulu uqobo lalo uNkulunkulu unothando bangcwele olumile ngunaphakade so uma sike saba bangcwele abanezithelo eziphelele zikamoya kwenza lokho ukuthi uthando lukaNkulunkulu nathi silibone luphila empilweni zethu siba abantu nje abanothando siba abantu abanothando olungapheli siba abantu ababathanda bonke abantu abahleze berate abantu ngendlela efanayo ungabi nomzalwane othola ukuthi awumboni bandla kufanele ukuthi umrate ngokufana nomunye umzalwane no ube umuntu onothando because bangcwele kuyiqiniso esingesaliphikisa leli ukuthi uJesu sezobuya ezolanda ibandla irapture into ukuhlwithwa kwebandla into engenzeka noma inini even right now njoba ngikhuluma nje kanje ngikulive lingahlwithwa ibandla manje so kubiza ukuthi mawufuna ukuba kulo ngxenye noma kulabo ababantwana bakaNkuluNkulu abazohlwithwa uma
kuhlithwa ibandla kubizwa ukuthi ube nothando lipheleleyo, ube umuntu onothando, because enye into engicabanga ukuthi uNkulunkulu uma ehlwitha abangcwele, ehlwitha ibandla lakhe elihamba ngalesikhathi lesi lihlwithwa, ngeke bazibahlwithe abantu abangenalo uthando. uNkulunkulu uzobheka noma uma ibuthe wakhe uzobuhamba uchecka uthando, bese ke bayahlwithwa ke labo nalabo abanothando. Yofuna liphele lento ukuthi emabandleni sibe nomoya ukuthi abanye abantu asibathandi noma abanye abantu asibanikeza isikhathi, ngoba ngathini ungayitshela ubathanda bonke bese urate ngokuthi ubuka ukuthi abantu ngabe uyabanika yini isikhathi ngendlela efanayo. Makunomzalwane nje ongavuma umoya wakho ukuthi ukhulume naye isikhathi eside, kuyakuvezela lokho kusobala ukuthi kahle kahle uthando uNkulunkulu akakasebenze empilweni yakho. Mvumele uNkulunkulu asebenze noma akusebenze, uthi baba gxisha uthando, gxisha izithelo zikamoya empilweni yakho, empilweni yami. Malingene mawukuthi uNkulunkulu ubiza ukuthi ulifake ngenkani, lufake ngenkani. Makubiza uNkulunkulu ukuthi ungangimassage, ungangimotivate, ungafake gxisha uNkulunkulu ulifake ngenkani. Khona uma kukhala icilongo nami ngikubone baba, nami ngimbone uNkulunkulu, nami nginyuke nalabo abazonyuka beya kuKristu. Maningi amasayini asenzekile. No message ami kakhulu ngokubuya kwenkosi siyokhuluma ngakho ngolunye usuku. But ngiyafuna ukudlula la, maningi kakhulu amasayini asenzekile. Ibandla selingahlwitha nomnini. uJesu usengabuya nomnini eze kubolanda ibandla lakhe. So kuyabiza ukuthi silungiselele sibe abagahambi ngemsebenzi yenyama kakhulu, but abaphila behamba ngomoya wezithelo zikamoya. So we need the spirit of the fruit of the spirit. Moya kaNkulunkulu uyawudinga ukuba ube nawo kuyithelo zikamoya phelele kuwe. Uthi uJesu niyakubona ngani? Mabebuza uthi uJesu niyakubona ngezithelo. Ngeni babone kakhulu ngokukhuluma kwabo, ngeni babone kakhulu ngokucula, ngeni babone kakhulu ngesambulo abayishayayo, but niyakubona ngezithelo. So uyasibiza uNkulunkulu, sibizela kuye ngokupheleleyo bangcwele. Asiba abazalwane abanezithelo zikaNkulunkulu. So zicheke ukuthi uthando lukaKristu lungakanani empilweni yakho. Qala ucheke, usicheke manje ukuthi ngempela ngabe unalo yini uthando ekuuthando lukaKristu. Zifune jana umoya ingcwele akwebhekisise, uyibheka wena ukuthi ngabe uthando lungakanani empilweni yakho. Ngabe uJesu mayibuye ezolanda ibandla uzofika lithole yini uthando okuuthando olupheleleyo, uthando olufanayo, uthando olune rate efanayo. Zibheke, cela uNkulunkulu uthi baba ngebheke, angifuni baba uma uJesu ebuye ezolanda ibandla ngibe osalayo. Uthi uJesu mayiqhubeka ekhuluma indaba yalabo beyithelo zikamoya noma beyithelo, uthi uJesu mawufuna incwadi kaLuke uverse 10 verse 20, Luke 10 verse 20, uthi uJesu ningathokozi, nithokozela ukuthi imimoya iyanithobela, but ithokozani ithokozela ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila okuphakade. Ngabe ayolotshwa kanjani amagama? Ayolotshwa ngokuphila impilo nokwenza intando kaNkulunkulu. That is how, noma iyona ndlela yokwenza ukuthi amagama ahleze lotshiwe phezulu. Yalotshwa igama ngokwamukela uJesu njalo inkosi nomsindisi, bese kubiza ukuba sihambe siphila intando kaNkulunkulu, noma intando kaNkulunkulu ibonakala empilweni zethu, izithelo zikaNkulunkulu zibonakala empilweni zethu. So
mayiphendula uthi niyakubabona ngothando la kulokhuzana mayikhuluma uthi mayikhuluma ngezithelo qona uthi uthando liyakubonakala kubo mayikhuluma ngezithelo uthi mawubona uthando uyakubabona uthi ibona laba abantwana bami mawubona uthando enye into ufuna siyazi ukuthi ngathini funela wonke umuntu osondela kuwe afike ayizwele uNkulunkulu kungakhona umuntu othi mayisondela kuwe ezwe bandla ukuthi akamukelekile but wonke umuntu osondela kuwe mawube khona uthando alitholayo kuwe enene uJesu sekhuluma noma umoya ingcwele ukhuluma uyaqhubeka la uthi kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula akekho umuntu oyinkinga njalo umuntu ohleka makuthanda yena bandla jabula makuthanda yena kuyaziwa nje yena ukuthi ngisho ungaxoxa naye kahle but bandla uhleze khona into ekuthiwa ama moods bandla aka nje uyiweda so uJesu ubefuna ukuthi uma sihleze egameni noma ebukhoneni bakhe sizwe injabulo yakhe uNkulunkulu khona umhlabelelo othi akanayo injabiso uJesu hleze kukhona injabulo yodwa kuye uJesu so uJesu ezobuya ezolanda ibandla lakhe kuyabiza ukuthi sibe abantu abagxile kakhulu ezwini likaNkulunkulu khona injabulo yakhe uNkulunkulu izohlezi ibonakala ezimpilweni zethu ufuna ukubambe lokho injabulo ayizokwenza ukuthi wamkele ini kuNkulunkulu noma yiphi miracle but ifuneka ihleze ikhona even esikhathini sama attacks obona ukuthi these are attacks ama-attacks lawa esitha but angimele ukuthi ube umuntu ongenayo injabulo bona lezithelo zikamoya seyinciphe empilweni yakho zibonale ingasaphelele empilweni yakho uyamazi umuntu othi izinto mayingahambeli kahle athi yabona mina ngingisho enkonzweni ngibona ngathi uNkulunkulu akangithanda uNkulunkulu akangenzela izinto uNkulunkulu ukwenzela into enkulu kabi ngokuba nje nalezo inwele onazo ekhanda khona umuntu ongenazo inwele oyifunayo ukuthi zavele inwele zasuka zaqothuka zaphela mhlawumbe seneinwele ezu3 nje manje so uNkulunkulu ke ubefuna uNkulunkulu kuba noma ngakuthiwa awukakabona uNkulunkulu ekwenzela izinto no hleze umuntu ojabulile hleze umuntu ube umuntu appreciator zonke izinto even uzipho lolu lu appreciate ukuthi unalo khona umuntu owanquma inzipho zangaphinde zakhula savele zama kuleyo level leyo so wena zakho isalokhe zimila uqonda ukuthi kahle kahle uNkulunkulu usayivumelile isystem yakho emzimba isebenze kahle so ufuna uhlezeke umuntu ojabulile uyibheka izinto ezincane ubone ukuthi uNkulunkulu uyakwenzela izinto uyazi even ipimple engakumila ikhombisa nje lokho ukuthi umzimba wakho uyanyakaza bese iyaphela futhi ikhombisa amandla kaNkulunkulu asekhona empilweni yakho because enye into efuna siqonde ukuthi uNkulunkulu kunamandla awavalele kumuntu and then wasewenza noma umuntu wamnikeza a special healing yokuthi athole healing engazange even ayingisho kudokotela engazange asebenze lutho but uthola ukuthi seyivele like njengoba nginikeza ipimple ubone ipimple siphelile futhi ubone even ibala selisukile no le nto iyakhombisa ukuthi amandla kaNkulunkulu akhona empilweni yakho endasasebenza so that's why kumele uhlezi umuntu ojabulile njengoba likhuluma ngenjabulo so imali khuluma izithelo zikamoya so appreciate God iba umuntu ohleze ejabulile umbheka uNkulunkulu kuzona lezo zinto oyibuka cha ake ubheka impilo yakho uyibuka impilo yakho buka ukuthi umnganani omunye na 31 omunye na 32 omunye ongibukayo manje mhlawumbe una 1 year so ibheke le nto ubuka umusa kaNkulunkulu usho ukuthi hey uNkulunkulu uhambile nami kwazi kwafika lesikhathi bese uyabona ukuthi there is something ongayicelebrateela ubonge ujabule ubonge uNkulunkulu hayi ukuthi ayikho into ongathi mawuyibheka bese ubonga uNkulunkulu ziningi izinto
uNkulunkulu akwenzele zona. So that's why ke izithelo kamoya mayikhuluma ngokujabula iba umuntu ohleze ejabulile. Iba umuntu nje ohleze emnandi, ohleze ejabulile. Kusho kuthiwe nempela lo umntwana kaNkulunkulu. Nempela lo siyambona ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni yakhe. Ziningi izinto uNkulunkulu ke esizombona ezenzela sona. Ifu singaba abantu abahlezi bejabulile. Ngoba enye into efuna siqonde ukuthi injabulo ukuthokoza kusilandela izinto zethu ngeke ngasho ukuthi lo nyaka lo unyaka uma sihlukanisa unyaka sithi crossover. uNkulunkulu wambula ukuthi unyaka wokuthokoza, unyaka wenjabulo, unyaka ukuthi izinto zethu izofika ukuthi sihleze sijabulile. So awube umuntu ke omnandi, umuntu ohleze ejabulile. Lesimo esibhekene naso sizodlula. Wethu uSathane uyathanda noma akathandi, but lesimo esibhekene naso sizodlula bangcwele. And asizo hamba ngokuthi uSathane uthini manje, but sizohamba ngento eshiwo uNkulunkulu. Sizophila impilo efuna uNkulunkulu. Asizophila noma asizodabukisa sithokozisa isitha. No, sizojabula nakusona lesikhathi samanje. Sizodlala amaculo, sizofaka ama-headset endlebeni zethu. Uma kukuthi khona abantu ehlezi nabo, sihleze sabantu abajabulile behlezi kuKristu, bedumisa uNkulunkulu, babaza ubuhle bukaNkulunkulu, bebona uNkulunkulu eba nabo kusona lesi simo. So jabula nakusona lesikhathi samanje. Musa ukubuka lento eyenzwa isitha, but buka uNkulunkulu ukuthi usekwenzeleni empilweni yakho. Appreciate God. Appreciate God. Izithelo kamoya iphelele kuwe nakusona lesikhathi samanje. Musa kuba umzalwane othi izithelo kamoya izophelela ngoba nginayo yonke into ebengiyicela uNkulunkulu ngaleso sikhathi. But uma sizini afana njengalawa, izithelo kamoya siyathi ngangaphelela, siyathi ngingayikhetha. No, jabula namhlanje. Isonto uyaphila, unayo into ongayijabulela. Isonto amehlakha yangibuka, unayo into ongayijabulela ubonge ngayo uNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe uSathane befuna amehlakho ukushaya lesikhathi evalekile. So unayo into ongayijabulela namhlanje. Jabula, ubonge nje ukuthi usakwazi ngisho ukuya ekitchen. Jabulele lokho. Ukujabulele lokho. And then siyaqhubeka ukuthi nokuthula. Kuyona le season le manje. Hayibo. Musa ukukhuluma kakhulu. Iba umuntu onokuthula. Ngiyayithanda ke leyo kuthula. Ku-Exodus 14 verse 14 lithi zikaNkulunkulu, uJehova uza kunilwela nina nothula. Sibona bonke abantu bafuna ukulwa kulesikhathi samanje. Bafuna no. Lithi zikaNkulunkulu uJehova uza kunilwela nina nothula. uNkulunkulu yena ozosibuyisa. Esibuyisele endlini zokukhonzela. Uyena uNkulunkulu futhi ozosibuyisa, esibuyisela ekutheni sibuya sithenga ngendlela ebekufanele sithenge ngayo. uNkulunkulu bazalwane uyasilwela uma sithule. Njengoba lithi zikaNkulunkulu kuyisithelo ukuthula. So thula. Ungalwi nesitha. Ungabe umuntu okhuluma kakhulu. Cha, lithi zikaNkulunkulu kuyisithelo ukuthula. Wena thula bese uNkulunkulu eyakulwela nesitha. Lithi zikaNkulunkulu Exodus 14 verse 14. uJehova uza kunilwela nina nothula. So ekuthuleni kukhona iarmy kaNkulunkulu. Kukhona ama-AK kaNkulunkulu ekuthuleni. Yabo nje kusona lesikhathi samanje. Sithi inkosi segcwalise ngezithelo kamoya, sifaka ukuthula. Ngibona iAK47 kaNkulunkulu ilwa, iqothula, iqeda wonke nomsindo. Sonke lesiyaluyalu esiphethwe uNkulunkulu, esiphethwe esenziwa uSathane. uNkulunkulu uyaselwela right now. Ake sithuleni sibe abantu ababheka uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu ake usilwele. Njengoba lithi uNkulunkulu uJehova uza kunilwela nina nothula. Ngiyakutshela ngithi if izithelo kamoya zingaphelela kithi, isithelo sokuthula singaseshiyi ngaphandle,
sizosenza ukuba lempi siyinqobe masishana. I prophesy ekseni ukuthi lempi ayiphele mafushane ngenxa yokuthula kwethu. Ayisheshi iphele in the name of Jesus. If ithelo kamoya zingapheleliswa ziphelele kwibandla lika Kristu. Sibe nokuthula, sibe abantu abanokuthula ezimpilweni zethu. So asibe abantu abalwayo bekulwela ukuthula. Lithi kaNkulunkulu malifunda kwincwadi kaTimothy uma uNkulunkulu noma umoya ingcwele ekhuluma ngomphostoli Paul ekhuluma ngokuthandaza, ukuthandazela amalida uthi khona nizohlala ngokuthula. So uma sikhuleka ithelo kamoya iphelele kithi, sizohlala ngokuthula kuona lo mhlaba lo. Sizohlala ngokuthula, siba abantu abahlezi ngokuthula, abantu abangakhathazekile because singabantu abanezithelo zikamoya. So isithelo sokuthula akube into ehlezi ephelele ezimpilweni zethu. Even in this season uhlezi lapha ekhaya, you need the fruit of the spirit. Uyamdinga umoya ingcwele ukuba akwegcwalise, akwebhabhatise. Ake uthi baba ngebhabhatise ngezithelo zikamoya. Mawuthandaza uvula umlomo uthi baba ngebhabhatise ngezithelo zikamoya. uNkulunkulu izithelo zikamoya mayipheleliswe empilweni yami. Nalakho nasekufunela ngikhulume khona but ngifaka ukuthula baba wethu onamandla onke. So sizombona uNkulunkulu ke esenqobela ehamba nathi kusona lesikhathi esibhekene naso. Lithi kaNkulunkulu masifunda siqhubeka sifunda lapha encwadini kaGala yabaseGalatia ku chapter 5 verse 22 kuyithelo kamoya. Sesiya lapha no sethi uNkulunkulu ke after nokuthula usethi nokubekezela. Kunabantu abasheshayo ukugive up even kwi prayer, abasheshayo ukulahla ithemba. Athi umuntu we mina ngeke ngisakhuleka. uNkulunkulu bakhona bayakhuluma namazwi. uNkulunkulu akaze angenzela lutho. uNkulunkulu akaze angiphendule. No. Uyabekezela. Even kwi prayer, even nakuyona le lockdown, we must be patient. Sibe nokubekezela in the name of Jesus. Sibe nento ukuthi sizombona uNkulunkulu esiphendula. Let me say this, let me tell you this. Uyazi ukuthi umkhuleko wethu siubona usebenzela. Ngizokutshela ngisho ngani. One sibone ku increase wa inumber yabantu yabagibele emathexini. Sibona kubuyisela abantu bamaspaza shop kuthiwa babuye badayise emgaqweni. Ngiyakhombisa lokho ukuthi kunento uNkulunkulu ayenzayo. Kunento uNkulunkulu ayenzayo. So ukhuleko wesifuna kube nokubekezela. Njengoba ngithi ukhuleko wesifuna nokubekezela, ngine feeling enhle. Ngine feeling emnandi ethi sizoza maduzane kuthiwe namabandla asengabuyela ezindlini zawo zokukhonzela. Sizobona uNkulunkulu esihambela bangcwele. Uma nje sabantu abakhuleka ngokubekezela, bebekezela belinda impendulo enhle kuNkulunkulu, belindile bekholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasoze asilahla even in this season. And then into efuna siqonde siyazi ukuthi kunezinto bangcwele ingezenzeke. uNkulunkulu engeke azayivumele uJesu engakabuye ezolanda ibandla. That's why kumele ukuthi masikhuleke sinokubekezela. Kunokusebenza kwesitha, kunokusebenza kwaSathane ongeke kuze kwenzeke kusekhona ibandla. So ngisho noma ngithi uthola WhatsApp, uthola ama message athi manje sekufuna kahle inhloso yile nale ngesikwazi ukuyidownloada la ko Facebook. But let me tell you this, kunezinto engezenzeke uJesu engakabuye ezolanda ibandla. Kunezinto ngisho uSathane ngayiplana ukuthi ngisho namanje ngathiwa seqaliwe, uzwe kuthiwa seqaliwe, ithi ngitshele something, lezo zinto ngeyiphumelele kusekhona ibandla. I don't care isitha siplanani, but lezo zinto ngeyiphumelele kusekhona ibandla, ngoba kusho ukuthi umzimba kaKristu usekhona la emhlabeni, usawotwezo usekhona la emhlabeni. So ayikho intembi ezokwenzeka mangcwele egameni lika Jesu, kusekhona ibandla. So umkhuleko wethu awube umkhuleko nokubekezela. Sibekezele kahle, silinde impendulo enhle kuNkulunkulu. Ngingamuzwa uNkulunkulu
ngiyeza ukuthi uNkulunkulu impela uzakusiphendula bese ngeke bangcwele sihlangane kanje usuku nosuku kuno live usuku nosuku kuyathandaza ku Facebook uSathane bethu uyasivala ubethi wenza ngazuthi ungangaqhubeka ukukhonza kaNkulunkulu kanti wenza iphutha elikhulu uSathane ngokuvumela ukuthi kube khona into ekuthiwa ama social media and nakusho lokho ukuthi ngisho noma kuthiwa ivele ngesitha but we are ahead yonke into ingeyethu njengalabantwana bakaNkulunkulu noma kuthiwa ivele ngayiphindlela but uNkulunkulu ukhona ukuba leyo nto azoyigwinya ayenze ibe ngeyakhe so asikhulekeni siba abantu abanokubekezela masiba abantu ababekezelayo siba abantu ababekezelayo abanokubekezela yaqhubeka izwi kaNkulunkulu lithi nobubele nobuvi nokukholeka zihlanganisa le sibe futhi ngabantu abayikholelwayo ngingasho phakathi nesona malithi ngokukholeka who are faithful aba faithful kuNkulunkulu abakholelwayo kwizinto uNkulunkulu ayithembisile nezinto uNkulunkulu athe mangithi ayithembisile izinto azozenza athembisa ukuthi uzozenza so uma sicela uthi egameni lakhe sikholelwe lokho uthi uNkulunkulu uzakwenza lokho siba abantu abathi uNkulunkulu kona wonke amasizini but sizoba faithful kuwe sizoba faithful kwizwi lakho uNkulunkulu ophilayo sizoba faithful kumoya ongcwele because impilo yomuntu aziwa umoya ongcwele abazalwane bangakwazi uphambi kwabo but uma usuwedwa impilo yakho yaziwa uNkulunkulu yaziwa umoya ongcwele impilo yakho ibona uJesu so asiba abantu ababhabhatisiwe kuyithelo zikamoya masiba abantu abanokubele abantu abafana njalo abantu abafana njalo nezingane abanothando la wonke umuntu ingane bazalwane ngisho noma kuthiwa umuntu ayimazi but kwesinye isikhathi is very few ingane ezizitshena kwabanye abantu but ingane ikithande wonke umuntu ibe nje umuntu ono ingane nje uthola ukuthi ihleka na wonke umuntu futhi ihlezi ihleka asikho isikhathi la khona uthola ukuthi ingane isincane kabi isikhathi la khona uthola ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi manje kusidinga ingcence yayo ke sekufika isizini yokuthi ke bandla ke ikhala but asiba abantu abagejinywa izithelo zikamoya indaba mbili lapho ngiyabona sekufuna sibuye sithandaze manje asiba abantu ababhabhatisiwe bebhabhathiswa ngama fruits of the spirit Jesu uyabuya uzolanda ibandla uJesu uyabuya uzolanda ibandla asiba abantu abaphendukayo abathi uNkulunkulu ngiyafuna ukuphila intando yakho egameni lika Jesu abathi ngiyafuna ukwenza izwi lakho uNkulunkulu ophilayo angifuni ukwenza intando yami but ngifuna ukwenza izwi lakho ekuyizwi likaNkulunkulu sesothandaza manje ngiyafisa ukusho lokhu ukuthi uJesu nguye okwazi ukwenza ukuba izithelo zikamoya zingasuki kumuntu but zihleze ziphelele uJesu nguye ofika kumuntu abe inkosi bese izithelo zikamoya ziyaphelela empilweni yakhe uJesu nguye othi mayifika uthando lwakhe lube khona empilweni yomuntu ngifisa sithandaze namhlanje sithandazele lonke ibandla likaKristu ukuba uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onamandla onke uNkulunkulu ongahlulwa lutho asefake izithelo zikamoya sikwazi lempi ukuyinqoba sinqobe ngazo izithelo zikamoya egameni lika Jesu sibone sidlula kwizimo esibhekene naso nakusona isimo obhekene naso lapho ekhaya uyayazi inkinga obhekene nayo ngiyafisa ukukutshela ukuthi uNkulunkulu unawe uNkulunkulu uzohamba nawe uNkulunkulu ungabe usuthi ngabe uNkulunkulu njoba nje kune lockdown kanje isimo sami okushuthi kahle sesobheda kakhulu no uNkulunkulu uza kukhambela uNkulunkulu uza kumbona empilweni yakho eba nawe uNkulunkulu ukubona le 21 days kunento uNkulunkulu ayenza empilweni yakho ungalilahli ithemba ungasuki kuNkulunkulu
abanye manje ngike ngezwa endaweni ngapha emakhaya kuthiwa abanye bathe bayafika ezibhedlela bafika kanti ama date bekumele ukuthi ahlehliswe abo aseyibhedlela manje I think ba stress indaba yokuthi ngaze bazo survive kanjani njoba kusene lockdown because ifuna labathola medication yabo. Ngafuna ukutshela noma uthi ubhekene naleso simo, you will survive in the name of Jesus. Uzo survive because uNkulunkulu ukhona. Lithi zikaNkulunkulu uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana nathi. Into ayidinga kakhulu empilweni yakho, you need Jesus. Udinga uNkulunkulu empilweni yakho. uNkulunkulu bese yakulwela zonke izimo, zonke izimpi obhekene nazo. Wena khululeka, wena mawubambe izwi, ubambe igama lika Jesu, ubamba yena uNkulunkulu, uze athi mayibhala lapha ekhuluma kuJeremiya uthi bamba izwi ungakhali. So bamba izwi lika uNkulunkulu ungakhali, ngoba uNkulunkulu wakwazi engakakubumbe, wayisekwazi uNkulunkulu wangcwelisa. Malithi wangcwelisa uNkulunkulu zonke izimo oyohlangabezana nazo la emhlabeni, azi ukuthi uNkulunkulu ukunikeza i-anointing, a special anointing yaso leso simo. Wena ungaze udoubt, but ngifuna ukukutshela ukuthi ungalingi udoubt amandla kaNkulunkulu, ungamdoubt uNkulunkulu ongakuwe. Njoba ngisho ukuthi zikaNkulunkulu, uma uNkulunkulu engakimi noma engakithi, kubani ongamelana nathi? Azi ukuthi wena uhamba noNkulunkulu ophakeme, uhamba noNkulunkulu ongaphezulu kwabo bonke oNkulunkulu abakhona nakulesikhathi samanje. Ngiyakutshela oNkulunkulu akade bekhona, abazi bazokwenza njani kulesikhathi samanje, but owethu uNkulunkulu bangcwele. Ngifuna ukukutshela ukuthi hayi ngoba engazi ukuthi uzokwenzani, but uyasebenza kumanje. Kunento uNkulunkulu ayenzayo. Wena kholwa, ukholwe izwi kaNkulunkulu. Wena kholwa, ukholwe nguye uNkulunkulu. Wena uhambe umuntu onethemba elihle, nonethemba elikhulu, ubheke uJesu, uthemba yena uNkulunkulu. Uthi ungakhali Johani ngokuba enqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Even nakuyona le season sihamba sinqotshelwe uNkulunkulu uJesu uqobo lakhe, isinqobele ngonyama yomndeni kaJuda. I know ukuthi abanye abazi ngisho ukuthi ithini noma imkanjani direction manje. Uma singakaNkulunkulu, uNkulunkulu uzofika akutshela ukuthi azi ukuthi lesimo sengisinqobile, so ungakhali, ungalilahli ithemba. Azi ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe, azi ukuthi uNkulunkulu ukubhekile usuku nosuku. Ngiyafisa izivala amehlo kulesikhathi samanje, ngifisa sithandaze egameni lika Jesu ukuba uNkulunkulu asesize aphelelise izithelo zikamoya kweyethu impilo. Kubonala uNkulunkulu esibhabhatisele kumoya wakhe wezithelo zikamoya, kube izona ezisikhulumelayo zisifakazele. uNkulunkulu asema esibheka abone sinempela lo umntwana wami. uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu akakushile. Ngiyafisa sivala amehlo sisemakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ube nakho ukukholwa ukuthi uNkulunkulu right now uzokwethinta. Ezingithandaza uNkulunkulu kunento azoyenza empilweni yakho egameni lika Jesu. uNkulunkulu wena unamandla onke. Babe kuseni uyambula uNkulunkulu indaba yakho yezithelo zikamoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyawedinga lowo moya uNkulunkulu ophilayo, siyawedinga baba wethu namandla onke kuba lowo moya wezithelo zikamoya uphile kithi, uhlale kithi, sibe ngabantu uNkulunkulu abaphelelisiwe kuwe, nezithelo zikamoya ziphelelisiwe kuyithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nangibaba umntwana wakho uyangibuka esekhaya, mubhabhathise uNkulunkulu ophilayo ngazo izithelo zikamoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nokade edinga uNkulunkulu i-deliverance, uNkulunkulu ophilayo, i-breakthrough, uNkulunkulu onamandla onke, healing. uNkulunkulu namanje ngisakholwa ukuthi wena uyalapha uNkulunkulu zonke izifo. Baba baphilise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hambela yonke imindeni uNkulunkulu onamandla onke, even Nkosi engazi ukuthi izolala idleni, uNkulunkulu ihambele
kulesikhathi samanje hambela imndeni uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Even labo uNkulunkulu namandla onke abangaboni uNkulunkulu bewuqeda 21 days egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba uNkulunkulu uthe mawuqala uNkulunkulu ophilayo waqala bengenakho ukudla, even namanje abanakho ukudla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu ubagcine esandleni sakho, ubagcinele kuwe uNkulunkulu ophilayo. Kungabi khona umuntu uNkulunkulu onamandla onke ozofila ipressure kuwona lo 21 days esisabewele uwabele uhulumeni ukuba sihlale emakhaya egameni eliphilileyo, igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phila kuba uNkulunkulu ophilayo, baphapatisele kuyithelo likamoya in Jesus mighty name, amen. Ngiyafisa ukusho lokhu ukuthi uNkulunkulu usekuphapatisile wena owazana noJesu Kristu Nkosi nomsindisi kuyithelo likamoya. uNkulunkulu uzakumbona kweyakho impilo, uNkulunkulu uzombona ehamba nawe. Wena okazi kumamukela uJesu Kristu Nkosi nomsindisi, ngiyafisa ukuba sithandaze kanye nawe ngoba uJesu uzobuya ezolanda ibandla. Pho siyosurvive kanjani uma sidembesela ngomuso ongaka kaNkulunkulu? No, siyosurvive ngokwamukela inkosi nomsindisi uJesu abe inkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Vula umlomo usho kanye nami lo mthandazo. Nkosi uJesu, ngiyakwamukela namhlanje njenganenkosi nomsindisi. Baba, ngiza kuwe ngegama lika Jesu. Impela iba inkosi nomsindisi Jesu empilweni yami. Walithi izilakho uma umuntu ekuKristu uyinkosi, uma umuntu ekuKristu okwakudala kuyedlula. Bheka bese kuvela okusha. Makuvela okusha empilweni yakho, makuvela okusha empilweni yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Azikuthi usumamukele uJesu Kristu inkosi nomsindisi, azikuthi uJesu usephila kuwe egameni lika Jesu, azikuthi uNkulunkulu usenawe, azikuthi uNkulunkulu uma kukhala icilongo nawe uzoba kulabo, uma uphila intando kaNkulunkulu abazohamba behlwithwe nabazalwane, behlwithwe nabangcwele. uNkulunkulu akubusise. Sizohlala kusasa ngo-6 o'clock egameni lika Jesu. Njalo ntambama sizolokhu esihlangana manje ngo-6 o'clock, but namhlanje sizohlangana because sisesibili nayo imessage yosuku egameni lika Jesu. Bese ngidlulisa lokhu ngingasabi uNkulunkulu wakhuluma nami masiqala ukuba live oqala. Uyazazi ukuthi ukhonzaphi, ngenze ukuthi nikhonza khona, angabi nebuilding, niyarenta. Call your pastor, call your leadership, ask i-account number yala ukhonza khona, bese uyanikela. Akusho njengoba sikhonza emakhaya asenikeli, bese uyanikela khona indawo enikhonzela kuyo ingeke ize ihlwithwe isitha sisabhekene nalesikhathi samanje. So uyazazi ukhonzaphi, so you must make sure ukuthi uya contributor embusweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu. God bless you. uNkulunkulu akubusise. Sikhumbula alukho olungenzeke kuNkulunkulu. God bless you.